Hi to one and all, welcome to Enter channel. Please subscribe and press the bell button. This channel will be very useful for the students who are from the computer science department. UGC NET entrance exam solved papers book back with solved answers with explanations we are going to see. Yeah, hi to one and all. Here we continue. Okay. The question is the Dada Saheb Phalke Award for 2013 has been conferred to Dash Kara Johar, Amir Khan, Asha Bhonsle, Gulzar. The answer is Gulzar. Because Dada Saheb Phalke Award is the India's highest award in cinema. அந்த சினிமாலேயே வந்து ஹையஸ்ட் அவார்ட் வந்து தாதா சாஹேப் ஃபால்கே அவார்டுன்றாங்க. இவர் வந்து குல்சார் சாஹேப் மீன்ஸ் இஸ் அன் இந்தியன் லிரிஸ்ட், போயஸ்ட், ஆத்தர், ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிலிம் டைரக்டர். அவர் வந்து பாந்தினின்ற ஒரு படத்தை 1963 ஒரு ஹிந்தி ட்ராமாவாக ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணார். ஹி வாஸ் ஆல்சோ நாமினேட்டட் ஃபார் பத்மபூஷன் இன் 2004. அப்படி அந்த பாந்தினி படத்தில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு விமன் பற்றி இருக்குது. ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு விமன் வந்து நாட்டுக்காக பேட்ரியாட்டிக்காக ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராக அந்த இதில் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த படத்துக்காக அவர் நிறைய விருது வாங்கினார். ஸோ குல்சார்ன்றவர் தாதா சாஹேப் ஃபால்கே அவார்டு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங்லேருந்து டேரெக்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணார். இவர் நாமினேட் ஆகிருக்காரு. ஸோ this was all about Gulzar Saab. If you want to watch this movie, you can go ahead. And fourth one is photographs are not easy to dash. You know by the option itself. B secure, C decode, D change. The answer was decoder. Why? Because the camera photograph scans பண்ணி and then encode பண்ணி the image வந்து pixels convert பண்ணும். Pixels depends on how you have set the resolution for the display screen. You have learned it before in the raster scan and cathode ray anode. அந்த இதுலலாம் raster scan displaysல நீங்கள் இதை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. So publishing and securing changing a photograph is an easy task, but it's not really easy to decode a photograph as there are numerous pixels at each pixels has its own characteristics. So the answer is decode. And then fifth one is fifth one is okay, the grains that appear on a television set when operated are also referred to as dash. Answer is sparks, green dots, snow and raindrops. The answer is snow. Why? Because it's a random dot pixel pattern of static display when no transmission signal is obtained by the antenna receiver of a television sets. இந்த randomized scan, rasterized scan பற்றி படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது தெரியும். grains வந்து பார்த்தீங்கன்னா appear on TV sets or known as a dots or snow தான் சொல்லுவாங்க, and are random pattern superimposed on the picture which are the result of electric noise. ஓகேங்களா? நாய்ஸுக்கும் அப்புறமா radiated electromagnetic நாய்ஸ்க்கும் support picked ஆகும் is according to the antenna. Okay, and then in sixth one, in circular communication the encoder becomes a decoder when there is dash. Answer is noise, B audience, C criticality feedback. Okay, the answer is D. Why? Because in circular communication, if encoder becomes a decoder, then there is feedback mechanism that exists and loop is created. Feedback mechanism is a loop system wherein the system responds to the perturbation. Okay,
which means it is a deviation of a system, moving object or process from its regular or normal state or path caused by an outside influence. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்னா என்னென்னா, ஒரு வெளியிலேருந்து அவுட் சைட்லேருந்து வர திங்ஸ் வந்து இன்சைடில் வந்து டைரக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டேட் நார்மல் ஸ்டேட்டில் வந்து சில கிளப்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் 7th one, in a post office stamp of 3 different denominations of 7, 8, 10 are available. The exact amount for which one cannot buy stamps. Here you have to work out. The some options are 19, B20, C23 and D29. Here you have to work out and say the answer. So explanation. Here first we pick 29. For 29 is possible by counting 7 plus 7 plus 7 plus 8 means 29. However, you have to calculate and get the number. So 29 is the possible one, and 23 is also possible by adding 8 plus 8 plus 7 is 23, and 20 is also possible by adding 10 plus 10. Therefore, only 19 is not possible thing. Okay, if you count with the 7, here I have shown now 7 plus 8 10 10. Okay, among this இந்த மூணுத்துலேயும் நீங்கள் எதை கவுண்ட் பண்ணாலும் இந்த 19 கொண்டு வர முடியாது. So the answer is, here they are asking which one cannot buy stamps means 19. So this is the answer. We will continue in the next session.